What's up guys, this is SAYEM and welcome to our channel. আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, দোয়া করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের টপিকটা হলো একটু ডিফারেন্ট, সেটা হলো প্রেজেন্টেশন। আমরা অনেক সময় এটার মুখোমুখি হই যে ভাই বা স্যার কীভাবে আমরা ইংলিশে একটা প্রেজেন্টেশন দিব, পাবলিক প্রেজেন্টেশন, অনলাইন প্রেজেন্টেশন। এখন আমরা অনেক করোনাকালীন সময়ে অনেক ভাই বা অনেক কিছুর ক্ষেত্রে আমরা অনলাইনে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়েছে। তো আমরা দুটোই আমরা জেনে নিব। প্রথম স্টেপ থাকবে, আমরা সালাম দিয়ে শুরু করতে পারি, যেমন অ্যাট ফার্স্ট টেক মাই সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দিলাম। যদি আমাদের রাতে হয় গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, যদি দুপুর হয় তাহলে গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, যদি সকাল হয় গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তারপরে যেটা আমরা শুরু করতে হবে সেটা হলো আমরা টিচারের নাম দিয়ে শুরু করতে পারি। তো আমরা ডিরেক্টলি একটা প্রেজেন্টেশনের মধ্যে চলে যাই, সেটা হলো বেসিক্যালি আমার বাসা হল পাবনা জেলায়। তো আমি আমার পাবনা জেলার ফেমাস পারসনকে নিয়ে আজকে আমার প্রেজেন্টেশন দিব। তো কথা না বেরিয়ে ডিরেক্টলি প্রেজেন্টেশনের মধ্যে চলে যাই। লেটস গো। At first take my salam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Good afternoon everyone. Thank you our honorable teacher Badhon Moni ma'am. I am honored that I can give my online presentation in front of you and telling you about the famous person of my district. Okay, my name is SAYEM UDDIN. I am a student of Computer Science and Engineering Department. My student ID is 20CSE018 and I am proud member of the class of 2021. I am from Pabna. Pabna is a district of Regday division located in the northwest of Bangladesh. Pabna is located on the banks of Pabna River. Pabna is one of the oldest and traditional towns in Bangladesh. Pabna district was formed in 1828. I want to say the name first. One of the Bengali literary figures whose name on one nose is Pabna Chaudhuri, who resides in Pabna. The one of whose name I will mention now, his name is already spread all over Bangladesh. Among the prominent personalities of Pabna district, his name comes first. The reason of saying this name is that we already know how many movies has been released. No, anyway, his name is Chanchal Chaudhuri. There are many more like this, such as legend of Bengali films. Her name is Suchitra Sen. Besides, there are many such as the Indian Army Chief Major J.N. Chaudhuri. His house is also in Pabna. Meanwhile, Samsung H. Chaudhuri. Samsung H. Chaudhuri, the founder of Square Company. Those ends of products and medicine are made in front of us in this company. Many of us know that the company is very good. Okay, the house of the
owner of this company is in Pabna. Okay, talking about the popular childrens of Pabna district may not end today. These are the children of our district. They love Pabna and Pabna residents love them. Anyway, I don't like to prolong my session. That's all for the moment. Thank you so much. Have a nice day.